we have discussed about three types of diarrhea till now, which is acute diarrhea, chronic diarrhea, intractable diarrhea. Coming to the fourth type of diarrhea, which is chronic non-specific diarrhea. So this is also known as irritable colon of childhood and toddler's diarrhea. സോ യൂഷ്വലി കുട്ടികൾ ഒരു ടോൾഡർ ഏജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അവരുടെ പല്ലുകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അതിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡയറിയ. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ഫുഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ they can have diarrhea due to an irritable colon. So this is known as chronic non-specific diarrhea or toddler's diarrhea. This is the common cause of chronic diarrhea in children between the age of 6 months to 54 months. Here, the child may have loose stools and this may contain undigested food particles. The diarrhea usually lasts for more than 2 weeks. So ഇവിടെ ലൂസ് സ്റ്റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റൂൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the child will have undigested food materials. Duration will be greater than 2 weeks. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. They grow normally. They will not have any malnutrition. There will not be any blood in the stool. There will not be any infections. So ഇത് നാച്ചുറലി ആ ഒരു ഏജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. There is no complications or comorbidities associated with chronic non-specific or toddler's diarrhea. This may occur due to excessive intake of juices and beverages. So this happens as this juices or beverages, it may contain an artificial sweetener, sorbitol, which irritates the GI system. So ഈ ഒരു ഏജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോ ഒക്കെ ഇട്ട് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഡൽട്സ് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബീവറേജസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ. സോ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ആയ സോർബിറ്റോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി സോർബിറ്റോൾ ഇറ്റ് ഇറിറ്റേറ്റ്സ് ദ GI system leading to chronic non-specific diarrhea. So these were the different types of diarrhea. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് acute diarrhea less than 14 days, chronic diarrhea more than 14 days, intractable diarrhea which usually happens in newborns and that also lasts for more than 14 days and may persist longer. Chronic non-specific diarrhea, it is also known as toddler's diarrhea. It also lasts for more than 14 days. Coming to the etiology of diarrhea, here most of the pathogens, they spread through the fecal-oral route and that too through contaminated food and water. സോ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ടോഡ്ലർഹുഡിലെ കുട്ടികളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ആ പ്ലേറ്റ് കമത്തിയിട്ട് നിലത്തുനിന്ന് പറക്കി തിന്നാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഏജാണ് ഈ ടോഡ്ലർഹുഡ്. മിക്ക കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഡയറിയ. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിൽ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ. സോ ഹിയർ ഇൻ ഡയറിയ ദ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം may enter into the host through the fecal-oral route and that too through contaminated food and water. It may spread from person to person through close contact. The major risk factors involve
lack of clean drinking water, overcrowded area where the sanitation is very poor, poor hygienic conditions, especially personal hygiene, any kind of nutritional deficiencies, and poor sanitation. So these are the major risk factors of diarrhea: lack of clean drinking water, overcrowding, poor hygiene, nutritional deficiency, and poor sanitation. As we said, in case of intractable diarrhea or in case of chronic non-specific diarrhea or toddler's diarrhea, it may be associated with age-specific alterations and usually in childhood they are more susceptible to pathogens. സോ നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺസ് ഇൻഫൻസിയിലുള്ള ഏജിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പാത്തോജൻസിനോട് കൂടുതൽ സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡയറിയ അല്ലെങ്കിൽ GI ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. The immune system of infants have not been exposed to many pathogens and hence do not have acquired protective antibodies. So usually നമ്മൾ അഡൽട്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ we are exposed to numerous number of pathogens around us. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഡയറിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അല്ലേ. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ അവര് ഈ പാത്തോജൻസുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് അത്ര ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു പാത്തോജൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എഗൻസ്റ്റ് ദിസ് പാത്തോജൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. Coming to the causes of diarrhea, it may be due to a viral infection. The main virus that causes diarrhea in children is rotavirus, and the infectivity rate is about 70 to 80% of cases. So കുട്ടികളിൽ ഡയറിയ ഉണ്ടാവുന്ന 70 to 80% of cases rotavirus മൂലമാണ്. And that is why in order to protect from diarrheal infections we administer rotavirus injections along with the routine vaccination. The bacterial causes may be due to E. coli, cholera, Shigella and Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolitica, Entamoeba histolytica, Giardia lambilla. So bacterial infections main ആയിട്ട് E. coli, cholera, Shigella, Salmonella, jejuni, enterocolitica, histolytica and Giardia. So that is about the different causes. Other than this, there can be also pathogenic parasitic infections. Other usually that is due to Entamoeba histolytica or protozoal infections. So these are the major causes of diarrhea, viral as well as bacterial infections. So coming to viral infections, this is the leading cause of diarrhea in children. Usually it is common in winter months, especially in temperate climates. It affects children between the age of 3 months to 24 months. Children younger than 3 months of age have maternally acquired antibodies and they are protected from rotavirus